yɛda ɛho Nyankopɔn ase ɛwɔ nkwa a ɔda kyɛn ndɛ so na yɛhyia ɛwɔ the truth dwumezi ɛdo iweni so dɛ ahwɛfo nyinaa ɛho yie sinema abere nyinaa yɛkɔdo na yɛka Nyankopɔn nhyira obiara na ɔmbɔ ɛkɔnɔnto ma obiara ne susua a ɔwɔ n'adwene mu dɛ ɔpɛ dɛ Nyankopɔn yɛ ma no Nyankopɔn ankasa hu no mɔbɔ na yɛn nyinaa amfama na kɛ asɛm a Nyankopɔn ɛnam John do ɛma ɔkyerɛwe ɛwɔ enyikyerɛ itila ɔyɛ kɔl ne nkenkanda a ɔyɛ baasa kyerɛsɛm no se obiara a ɔte wɔ no Nyankopɔn n'asɛm no Nyankopɔn wɔ nhyira a ɔzem no obiara a ɔka wɔ no Nyankopɔn n'asɛm no na ɔzi yɛ adwuma no Nyankopɔn wɔ nhyira a ɔzem no damara na awa a ite na ezi yɛ adwuma no Nyankopɔn wɔ nhyira a ɔzem no ɔno ntima mu abɔ mungo na hu ne dɛ Nyankopɔn na yesu no ɔyɛ no kɔlfo waka no ɔbɛyɛ yesu adusua a ɔyɛ emotions, how to overcome our emotions kwana yɛbɛfɔ da yɛbɛzi yan embryo anɛde yɛbɛzi na atenka ɛdo na orange na yɛzi dɛm dwumezi ni hinara aba ewiyi enti sɛ ebia ndempo yɛntu yɛmfa mba ewiyi a yɛbɛbɔ mmɔzen dɛ the Sunday and then the next week yɛbɛhwɛ na yɛzi aba ewiyi na yɛafa adesua foforo ɔno nti yɛbɛsɛw wɔ ahobraze ɛkɔndo ebia ɛyɛ no hyɛ ase bebree na yɛaka ɛwɔ dɛm adesua ɛdo nti inyadagya na akɔ YouTube ekwa na subscribe be safe abimensa abini ABI me picture baba na obobo bebre ebo de yetwa videos bebre ekoguo bomozin na download dudu biala wankasa epe in your leisure time no atoba na ahwe kakra se ehwe ne sase bi se bi wo ma munia me ha wo kra bomozin na no mesna ya gbanu wo mu no ebotum na afre ti da nke bia 024 58 633 efre dem no me ya ye bohwe na nkomo biara otwede yezi no ya bo ehun bozen na yezi dem aroso na ebotum na ahwe ewo Facebook ebia any access ewo YouTube wo but ewo access wo Facebook yene page no the truth Facebook page truth no capital letters na video no owo no pode ni na tue dokoro enti ebotum na ahwe wiala na like wi a wanyankufu biala ni mu no fo mo han na won so wotum na won hwe ama wotum aboa emma bote Onyankopɔn pede ye hina yedru ho yetum na edru ho ono enti Yakopɔn hye bebre na yenhwe adesua owo ndezi no emu se yebeka ye na adwena de pene obesi mbotwa adwe besi de onam de yekesafa atinka huni nti yene Yakopɔn na yeso no Bible no bekyere de Yakopɔn na yeso no ono so wodama atinka na nkese bi nti da matinka na owo no onu bi no ze bo yimpa enti Onyankopɔn ewo yimpa fichesi ebi na metwa adwe besi de dem features na Onyankopɔn wo ewo nyimpa afamu no ti na nke bekere Onyankopɔn wo nsa Onyankopɔn wo enwa wo adesuamu no ye friend anthropomorphism na ye botwa adwe besi de se enim adesua wo ma ebekede Onyankopɔn na asem no no di esi another contradict sense yi de Onyankopɔn wo so yesunsu na nimpo yesunsu no obeyede na nyansa enti wodam terminology no ye friend anthropomorphism enti Isaiah chapter 59 verse number 1 to 2 o say Onyankopɔn nensa nyetia de ontum oje na so ensiwi de onti asam na mom nimpa mum yenti ena wa am we nenyi afinimpa edo edru baby a ebonu de Bible no beko no we can use emwosu no oda bekre Onyankopɔn
a bit there. Exodus chapter 9. Bible say Onyankopon say okorie antabem. No de kai Israel fo. On the way use abo nisu. Nti wadama adusuam no oyezumofism. Say enyim dem kesefo na aze wo Onyankopon na asem ho a. Egina kila anhwe yiya be wadwende. Bible no okasa oditie no ho. Na inde zeyeba ni abohwe ewo adusua emu a yekase yedefa oye emotions ho yebo mbozin de ebe abohwe the mind and emotions again ene atenka ewo ne se iya de gine isua de ya odu baby a Bible use adweno no ozema akoma odu baby use akoma ozema adwen enti yebe ya abohwe ye na adwen ene ye na tenka emble osi efa eyidwuma ewo nipadua no emu enti onye Paul ebeka asembi ewo Romans chapter 12 verse number 17 through 21 yemfa adusua ewo ho na yenkwe n'enyim Romans chapter 12 verse number 17 asema onye Paul odenezi ewo ho onye Paul twe adwene besido ema yehuni des yewo ekisensumi monsi biara nimpa bofom nyimpa enti se nyimpa fom nyimpa ebe naze no twede nyimpa eye Romans chapter 12 verse number 17 verse number 17 say repay no one evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. Bible na say men for one entua bonika wo ati na mu no wo Onyankopon ni nyimpa afem no yembo mozene de yeba manjama papa adezi. Verse number 18 Menokesef Romans chapter 12 verse number 18 is it, if it is possible, as much as depends on you, live peaceable with all men. Bible na say ancha obeya yene afamize yene ni pe ina ntina wo asomdwe ekondo mudofa mudo ewrazimu the truth ekwa gid esi dama adusuedo o say ni pe bebre etiase obinim tumika no abekesi de ameme nyu nkasa da over my dead body kwesi dem bowu me ne nkasa da modofo asembi sayin de senyimpa okanensa odiguno bodo amma nenwe kata ebian azibie na waka enyim Onyankopon na sama mate asede ze waka enyim eya atembu na bre ne mporo kwakehia ni Yankopon e wona atembu kondo no da mabri na nyimpa na na ayaka no ebe ye ne enti Onyankopon si se nche obeya wo uwu ni immi je na famize ye ni pe ina tina asomdwe emu asomdwe be dan aba se asomdwe baba ofu ewo ofu eme enti se asomdwe mutum aye adwuma no che ye bobo ye hu mwazene de za obi baya onye za obi beka onye ye bobo ye hu mwazene de beche ni etwado emwaka enti Onyankopon asem se ye ni pe ina entina ewo asomdwe ekono no. Verse number 19 say, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I repay, says the Lord. And the Bible say, and you know adofo, me enfe ya endua ya aka, na yemazi na hokwan, na dembre watchro on de, I rezi ziwo Onyankopon. Enti Onyankopon no hokwan do tuani mpaka. Mudofo, enti men ye wadwem. De obi aye waza wanye niye. Waye mwaye we wunti, ebe ye bi etua neka.
Abri hinaza mekan de. Se obi ye waze na se wanye ni ye. Na si ebe ye bi etua ne ka. Ebe ye bi ahye na nema. Ebe na za na botumaye. Izebe basa na botumaye. Izebe basa botumaye ni bukolin de ebe hye na roba. Zo to de bi san hye na roba. Ene ne baham. Ene ne bokun. Se ene na nko. An hye na roba. Ze botumaye anye de ebe twa ne nso. Se be ye bi etie na. De me izebe basa pe na botumaye. Nemu onyankopon si se yegye no mo ne onyankopon na onu botu wotu ni panika asene zawo ebeye onu nti na ohia kase de ebohwe na edache empanifo se itwe wo chehwema na se ewia enwi na mi biara me got techema na wo techema na awe enti se ezebone gicha enye hwe onyankopon si fa nyimpa na bon fa cha ate onyankopon si fa nyimpa na mfumudo fa cha ate na nyimpa ne nua ono nyimpa echina se edaho a nyimpa no bebuso mu se echina ye do mbi ka woto a nyimpa no bebuso mu na wiase ye ba pedan wiase ni hinanyi no me Abraham na no osankafo se ni hinara eye jinjanze vanity of vanity all is vanity says the preacher ejinjanze ni hinara eye jinjanze osankafo no se enti wa braba ye gbemi se emi na wo yante ase ni ye hu ni de nyimpa watenka on nti otwal de se obi fum obi a natinka mu no oti ase no ogi ogitum na ode kyimpa na obama wa yenzeme bi a ekina okahie na obafal on nti onyankopam hwehwe de ewo na mi ebafadam kolpe edo verse number 20 therefore if your enemy is hungry, if he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Onyankopon say, even if a winya wotan fumpo, nipa otan wumpo. Say a komizena man is ban monzi. Say isi komizena man isu monom. Na se oye dama eso dress na me zigunubu. Dama se mi Onyankopon akai. Se emi na ye beti ase e wo Onyankopon na adwene mu. Ne ya fa nke bohu de oye do kwa de oboa nyimpa ne ne yameso. He nyimpa na nkesa wa afom wo na nkesa. Se eye wadwen de enye bintie na onya ote one kape owu de alebe ne ye machine. So the person has been in spiritual prison. Enti nyimpa na nkesa ozene wa koto susu mfiazim. Se ipe nanyim de alebe ohu pe ne ye machine. O se nde niti buone for niti buona mu ohu de zo ye no wanye ne ye. Enti Onyankopon se obadama eso jesremi zigulumu. Enti demi nyimpa no se ewo brimbi mpo ne so obisa wa bombazin dezi na mazi kono bamman na ampa si ezi bo hunema ebohu da so oba dama ehye nyimpa no fal nyimpa all bombazin da oba ya zo onye etio na awu eyiwuyem ebo ewumu da na betina asomdwe mu egitibua egisha na adwene mu na obo wankesa wonyame no som na kanako. Verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Memfa ebon enkezi papa anu. Na mu bambo se de eze papa besesagban.
And this obi ye waza onya. What atinkem no bo wasn't there. As za oye besina name. Wonderful, tell me ye. Nipa ewo su ahro anan. Yawa imuo su. Yawa nyimpa su. Yawa bensem su. Ene yewo onyankopon ni su. But men kind of for let's see. Nipa wo su ahro anan. Yawa imuo su. Yawa nipa su. Yawa onyankopon ni su. Ene yewo abensem su. Enti da musu ahro anan ni nyinara ewo nipa na brabo. Oni ti hweye emesu na ikite no ambeye muosu. Hweye emesu na ikite no ambeye abensem su. Obi bebisa de nyimpa su na ibensu. Abensem su na ibensu. Ne nyankopon su na ibensu. Nyimpa su eye isu a o de zide se nyimpa eye bibi papa emani nyanku nyimpa o ye bi se na nemu. Nyimpa su nye de se nyimpa ni nyanku nyimpa eye aza o ye papa zemana o ye papa ni bi se na nemu. Typical example. Se eko eyi ase anede se eko wedding ebe de ebe nya obi a otine ho no orichro enwo na was a gift was ba enwo na was a chazeze ba enen wo na obotu asika ebe de obi tine ho orichro se eko yase anede eko ayefrase damazi odenu hwezi ho asembi saying that even I didn't see na nyimpa no orichro dame ezin no ne nzama ne sika na was ba butai nan de ama akine bi dame impako no ozeba no dame impako no obotu no se nusuli ye ni bribia wa hwe dame ka atanim ne wakọ ne waka dame ayezna ma nimpa no enti nyimpa sunye se nyimpa eye papa ma nyimpa eye bisa anem nyimpa sunye na yewo emuosu se enime emuosu a ebowu de abowa ne yanku abowa kana ofenchen enti hwe apanche anada mpancha wonam ho ebowu de ekol akosum ne yanku ambia onye osum na ambel pe no su ba kanada wa akosum ni bi anye emuosu nyi enti se abowa ne yanku abowa okana obekani bi obeye bi etiyan enti se yimpa ni yanku yimpa eya aza onye tie na bi yimpa no ne se yimpa no so ye bi tie na da musu no abafo no eya muosu na me kada fofo neti ase abuosu yi de aboa ni yanku aboa ofum ni bi oya aza onye tie na oye bi tie enti se yimpa ni yanku yimpa oya bwan ne da mi yimpa na wa ye bwan etia no ne so ka ye bwan ogisie ni peku ni bia wa ba ye muosu enti apono yakopon se memfa bwan entia bwan ka Romans chapter 12 no wa kan sesia memfa bwan entia bwan ka memfa yaw entia yaw ka oyakopon nyim de ye botu ye de matrenka oye yaw atenka no na so osi sa anka obeya ewo ni emi afem no ye ni nipa yina ntina ewa somdwe ekondo enti emuosu ewo ho ene ye wo onyankopon ni su ide se nyimpa eya bwana onyankopon hwehwe de yimpa basesena adwen enti so sena adwen na onyankopon ti da mo no de chan onyankopon ni su yin enti Bible di adanse the prayer ye nzibonyefo no onyankopon ma Kristo bebo wize mahen onyankopon ni su yin prayer ye nzibonyefo no onyankopon ma Yesu Kristo be
obowu izema eme na ewo azmonyafi onyankopon ni sunyi ene yewo agbansemsu yi de obi aye bribia oye papa ozi amo na ayeze onye esize oye no ananimu ungrateful being obi wa ye papa na eseban etuaneka ono na Roman chapter 12 verse number 21 say yambo mwazen de yeze papa bekekisi ban anemu enti obi kuno ya do nyempa ya papa bekekisi nanemu murafa mudo ewo erazimu the truth yet you want esi yen atenka yewo the mind and emotions ya adwen embla adwen no osi ho ye adwuma ene yen atenka ebomiye. The emotions respond to the signal the mind sends to them. Yen atenka no ekwana ofodo oye na adwuma yi de za adwen no ze mama no no odi adwuma enti atenka na owo ye mu no ekwana adwen no bofoda obaye adwuma no damna yen atenka no so oye na te asema Solomon okay ewo mbegusam etila oye ezonu ebaasa ne enkania oye esuan mbobisam etila oye ezonu ebaasa ne enkania oye esuan. Proverbs chapter 23 verse number 7 Bible say na embre odwendwen wo numu no embre oti aranyi enti ekona nipa no foda odwen wo na adwene mu no the mara the nipa no ete enti se nipa no odwen negative obey a negative person and the person will produce negative results. Enti se nipa no odwen adwene bona obey adwene bo nyimpa na insunsonda osebaba ebeye insunsonda oye insunsonda ban enti adwene na nyimpa ne bafa no onwara na obekire embe nipa no osi na ozidwuma onenti mudo fo a mudo ewurase mu yemmo ye hu mbosem de yebohwe ekwana ebefoda ye bedandan nyina tenka ene hian adwene no 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 na oboboa ewo ne eme yeni amesuma yeso ene ne kanko. This is a vital truth in our quest to win over our emotions. In me ye no kwa obotu mu abo hen emme yezi na tenka ndo nyim yezi nkuyum ewo he na tenka no edo oni simudo fa mudo ewo ewrase mu emi na oyemu ye hu mbozin na yenti ase na yi hu ne de ye na tenka ye we we can easily control it. Ye na tenka ye we ye botum ne ya dandan no if only we are willing to do so. Ye na tenka ye wono ye botum ne ya dandan no se enyanke se ye wo pedia ye botum ne ya dandan no oneti bodo fa modo ye mma ye ho mbozin na ye dandan ye na tenka no medical atwa adwene do de yankopon no ogbo ewu na emi no o se ogboyan ewo ne saso enti onyankopon is the me indiduo no bo nyimpa enti the matin kana onyankopon wono onu no ozegbo ewu na emi enti yebotum ne ya dandan no se de onyankopon asam erika na yembo ye ho mbozin ewo da mokon no edo. It is not
the actual event, but your perception that will result in changes in your modes. And see, and yet, as a corner, no, I didn't know, yet that's an agreement. On not that Subia or the Ode Obi to Metnasi and a waka esido and me Mukumuhu Ebo share that could also the wash and a conahuma. Even I didn't see the wash and a conahuma. And the Bible says, whatever man thinks, so is he. Na zenyimpa dwono the mara not say. Also boku no ho enti the man dwono no. It has filled the brain. Why ye adwene muma? Na the way we adwene mu no so ono na oba e pado. Na oba pada or the memsunsuanda or ye negative ozeba. Onenti otwede ewo na me yeki yehuye ewo he natinka ehun. You determine your emotions by the choice of thoughts you hold and believe. And see one gets a what's in cano. Oh, what a natural what's in cano, or see no yeguma. Nani he narajina, ajena, efa, edo. Yebo would say yimpano. Ordinary, you know, yakin papa. Ne instance on that over by our brabum no bay instance on the papa. Say ordinary, you know, yakin bona. Instance on the babano, instance on the one. Only see na abri nara. Say elegina. Bon wasn't there broken again, papa. Na ono no bobo. And no one yamisum ne canako. Emotions are not external entities which enter into our bodies, arbitrarily like a germ. And to say, you're not in Kaya. On yadi be a pardo, and they are back an outrigger, another ojinja. Today, Kaya, Yabakade Yafa gem. Ya baby another wa baby ewo a paddle na da kwa impodium tidan ke bia mo forman ketenkete odre baby a once order that day even we introduce bacteria bi was am ho and finally no bude wa ba obi ya baby we onto them you not think I can want to be onto them you know za wan kesa adwen wo mu no. Into the engine when you only no produce the result. Only see no they who ye. I may feed a journal with wrong information. Yamfa a journal on your papa another in some of your papa and bank a journal emu. Or send a education ma. No ye you know. Or in Zema on ye no the bread. Your emotions, regardless of their nature, are the product of your thoughts. And it's a yefa. You're not saying can now. On phone and na jinabio ojinai. No ono no che ajono mde osi oyeduma. And it's a emma hukwana. The man atenkano obo control ajono emwa beyeza onjidoye. Oninti or the ewo na me yehwe yehu ye na yetum na yeboa ewo enyankasa yen kwaja yerepu ewo erazi ne mbaya obaba no emu. Therefore, correct thinking is essential to winning over our emotions. The means adwen papa anyimpa bfa no obobua ema yezi ye na tinkado nyim. This also means that emotions are not controlled by external forces.
or actions. Enti iyi dia dance de nyana tenka ye wo no enye ndema wo pado no trigger nyana tenka nemu nyana tenka no za adwon no be kire no ono no be yezi ewu de se ye fa nimpa ni nimpadua ye ba fa de de edana watchi electrical wires ewu na watchi wires no ewie no ye fa nde was a fan abo edanim fan no owo controller another bibia what the bosso and you say is ya din ye ya ebo hu de dam fan ye ohwe se controller ni hu a ne so bez ni kakra se wo ye si ni hu a ne so bez ni kakra damara not se e wo ni pedua no mu enti ni pedua no o cord e wo ho enti cord no ebo hu de se ehwe why it's there why electrify ni pedua no enti ebe ye veins bebre ewom enti se asem no okọ ni pedua ni mu a cord no at the master no boko brain ni mu enti so odiko brain ni mu a then the brain will try to interpret the message enti cord ni information pe uyi asam ne pe ozboga kama adwene no na adwene be kire aza o twede nipa ne ye enti se encontrol adwene na za adwene be kire no na be ye oni nti na enkofu bebre eye ne se wo ye bibi onya iwi no muhuni a kire meyi ma yana da mudwene de insana o se ne wandwene asam no hu ye enti zo otsin na la no odiko yem ne sunsun no zo okowie no wie ekon papa edo enti odo emi na we hwie hu ye ewo yen adwen ene yan latinka emu you are in the driver's seat adenti de yakade awankesa etna driver ni nego no edo say ye for car really yenimi ebo de car siwa car nankesa on spark no ho nankesa luntunko age de driver no aketinem na oketinem a age de was sparking so one sparking na car no nko enti the mara not ewo he na adwene mu enti awankesa nyimpa na ewo ho no etina adwene no emu enti adwene no ho no awu na control adwene no. So you can decide to do it or not. Ebotum na aye anede erinye. Enti wankesa ewo ho kwan na etum kire da be ya na ye. Enti ampa na se obi ka asem kire emmese wanye wo pe. Odu baby atum ka kire nde the mass small kezi. Onye no kwal. The mass small kezi on to them. Denti na on to them. O send that epeda ka etsi no dem no okay. O say na ewo dem control hinti na etumika and I can say ye can you control in adwene na we can do that say ye can you control adwene na adwene ye wo no say emi na wo ye boye ho mosen de ye beda nda na adwene na ye botum ya ye na ya ye niye oni ti ohia kese do otwade ewo na emi ye boye ho mosen de ye botum na ya ye ye botum ya control in adwene anda ya danda ya adwene anda ya hye ya adwene e ma adwene na ye tede mo yakopon hwe e bi na tete ne kotum ti asema oyakopon na Paul do no okay evo Philip fo homa no etira oye anan nenkan ya oye do basa Philippians chapter 4 verse number 13 asema oyakopon na Paul na okay I can do all things through Christ who strengthens me. Ose metu me ye bibiara anam Kristo wa ohyemeze. Bibiara nipa bekere oli ye bia no. The person can do it.
If only he will base upon the principle of the trend. As the biala obi abekele obeye bia no obotu mu aye e wo bla oji da men hyehyɛ na wa de kono ho beye adwuma. Enti Bible no say ye botu ya ye bri biara e wo Christ a o men na hozen. Enti only man hozen Christ zi beheni nti we can control our mindsets. Adwene na ye fa no ye botu ya dandan no. Emu wa beye mfosuzi ama owo ene eme. Muabua ewo ene eme ye nyamesoma yesum. You feel the way you do right now because of the thoughts you pleasantly thinking. Since yara yeke say adwena edwen ono ozoloko ehom. O sen dama adwena sisia egina mu no ono na ozoloko ehom. Na no question mo we there odru baby a say adwena ye negative a you cannot think negative and change it to positive. And to me adwena no ye adwena oroko negative no and dwena no nke positive dey be enti awo na ode bombas no there da me adwene na elgere mo oroko negative no edi wadwene bechi na aba for positive adwen another adwene o ye adwen papa oniti otwal there awo eni eme yes the man say enso amotu mu aboa eme na ewo modo fa modo ewrazimu. The truth ye the worry no wo adusua or ye emotions ebia wo first time let's say the truth in you ye your videos bebre yes ile kuku YouTube enti ekwa YouTube ha and I subscribe the safe abimensa abini ABI a subscriber wo bo bebre abibiala ye bo suade e wo dam platform you no obo notify o obobo bebre e wo bla videos ni ye twegu no e botum na a download bi na nke wan kese wo bla osemu no akodo na eti abisu bebre ni le kugo yes rapture e wo ho yes the Old the New Testament ile kugo yes the tithe adusua e kugo yes the Antichrist yes akọ ile kugo yes the Lucifer is there kugo mudofo bombasin na kwa YouTube wo subscribe iya daja na access ya mo ayankufu bia won so access e wo ho ninya bro nested addition na o ho no amase wie ne se wase mise bia no man e wo ho dadaw abombasin na afre ni ye hina ya agbo ni ya chewe yakopana asem no me beat today 024 58 633 024 58 633 ebotum na afre efra ye bohwe ni reason komo wo de a paper flash a flasher obotum enyala ya afro na reason komo the maraso ene yemfa ne se e wo Facebook so a ye the page no e the truth Facebook page truth no e capital letters enti ehwe a na like what is it ebotum eje wasem bisa e wo page hwa se e wasem bisa ebotum eje wo page ho anede eje wo no mo page hwa nyank se be flow na adusua wo horo ye hina ya bom na yesua only tie the one ye wo adusua or ye the mind and emotions ye na dwen ene he na tinka. There are many things which influence the way we think. Is it a brain? On a trek kwana ye for that ye gen. Is it a brain? No a trek kwana ye for that ye gen. The five senses are the doors to the mind, especially the ears and the
eyes. And to say, yes, for Nimpana acquire, Nimpanin for the Kuya, Nimpanin Pedria. Ye bo there. Ye were aqua a who enu. Nadame aqua who enu no. Only titu. And na ochre adwon no dwumezi mbla osi efa demini mpedua akwa ahu enyum no ebiti de oye hen enua ebiti de oye hen asoa ebiti de oye ye honam ye beka the skin ebiti de ekwana ye foda ye kade na dame akwa ni hinara ni na won sonsondo ewo adwene na odawtim odamitim odi henetilim no enti se yentum ni amfoda me akwa yi endi dwuma ye a obotum oje sonsonda onye sonsonda papa zi aba oninti onye James na asema obakan efa yen asoa ehu mama no mfa adesua ewo onye James na asema odanezi ewo James chapter 1 verse number 19. James chapter 1 verse number 19. Mano mfa adesua ewo ho asema onua James eken. James chapter 1 verse number 19. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. And the Bible only say, "Muni anam arofo, mumanyim pebiala inye intem inte, na onye nya inyi ano, onye nya infa ebufu. Onye akopone se nimpa yentem no onte, asembisha de." Even I didn't see no Yankupon on my nimpa aswa ahu ebien. O Yankupon is the aswa ahu ebien me nimpa. Am wotum wote bebre asin robaka. And to us say, Bibia lo besibian ye yentem yente. Nemo so obana de Rebecca sa. Ye nya enkasa. Ye nya enfa ebufu. Oniti se anjo wote chemeye se anjo wo kese ye ya ebetifo ewo Yankopon ene oman enim o Yankopon asam se enkwan no owu owo nimpa ne chemado na inya opano inya odono no ozi ichi. Enti aninya Onyankopon za maheni ori hu kwana ba foda ezebekesa onye de eti nada na reka enti ampono si yentam neti na musal bekesa dia dwene hu ye ansa na aka o se na ze ebeka no o won sonsonda oho azima za ebeka no o won sonsonda oho azima onti otwa de ewo ene eme yehwe ye huye ewo da mukoni edo asema onua Solomon odanezi ewo mbebusam itila oyedu awhwe nenkania oyedu enum. Proverbs chapter 18 verse number 15 asema shosem no okay obadwem beni na kuma nya yimzi Bible ne se obadwum benyi na kuma nya yimzi na teje okan odo no na onyansafo na so hwehwe yimzi ekirikwan onyansafo na so a osi ohwehwe yimzi ekirikwan. Enti yaswo ye ohei o twade ye hwehwe yimzi na ekirikwan. Enti enye mfoko semi biara ena order ma ho kwan ma owura so emu
na ema ho kwan no ochrew nzema ode ya onwa enti onyankopam hwehwe da ewo na emi yebobo ye ho mbozin de yebohwe ye na anamwan a yetu ewo yen asoa eho ene ye nimpadua akwa nka no. This is why we must be very careful about what we permit to enter into our minds through our ears and our eyes. Enti oninti ena otwade yehwe yehu ye enzema ye mo ho kwan emo owrehem asoa eni ye na yuom enti ye bibia la ena ode mo ho kwan mo enti se eni bitne ho na so okan sam a onye nsam papa okan fokosam odi nsam ful menua me na enti wodi da mo nkomo no twu fu ho enzeme bi nkofu ye a onwa nyamsom otu enyu fintidua otu nimpadua fintidua munua twu fu ho o senda za odi ko wonwu mu no odi bako akama adwene no na adwene betrol za wode eye ewo ho basic na aka nti so offer odi ka kama cord no na cord no obo process no odi akama brain no na brain or manifest oninti yentwe ye ewo nzema ye ma ho kwan ema owura yen adwen eni ene nwom enti yen nimpadua akwa oboa yen adwen ebi eye side ekwana ye foda yehu aze sound ekwana ye foda yenya injeje smell ekwana ye foda yehu aze taste ekwana ye foda yeka aze ehwe ene touch ekwana ye foda yeso azim oninti otwade emre we hwe yehu ye how the human body receives sensory information and in the memfafeku ahruwi ekwana nimpadua no foda onya natenka efumu. The nervous system must receive and process information about the world outside in order to react, communicate, and keep the body healthy and safe. Enti ekwana yan akwano nimpadua na onyankopon aye a odo onya asem no onya information no ansana oja ko bebi otwodo odiko oninti otwodo ewo emi ye hina yehwe yehu ye yehwe enwo ye yehwe anu ye yehwe ehwini ye yehwe aso ye na yehwe skin no anade nimpadua no eye o se na ni hinara ewo nsonsondo ewo nimpadua no emu. Much of this information comes through the sensory organs: the eyes, the nose, the ears, the tongue, and the skin. Specialized cells and tissues within these organs receive raw stimuli and translate them into signals the nervous system can use. And is a ye can hinaye de yawo akwabi ewo nimpadua no emu yawo enkwa mbuo bi ewo nimpadua no mu na dame enkwa mbuo no ne dwumeza ozi yi de ono ena se onya dame atenka na obo mwaze na oziko nyimpa na akwa bebia ochre za ode nyimpa ye enti odiko ho a na ne so za kama adwenu no na adwenu na achre za nyimpa no otwade oye ewodama abro no emu. Nerves relay the signs to the brain
which interprets them as sight, as hearing, as olfaction, as gustion, and as tactile perception. And say nyimpa na kwa no onya dame adwene na dame adwene ne kire za nyimpa no otwon oye se oye woni kese mu se oye e wona tinkam se oye zo hua se oye za oje adwene bobu ni hina odenezi ewom enti se yefa yenwanya a o heya yenatin kadumeza ozi adwene no ekono fodo oye nchechirem yenanywe edim baby oyesen. The eyes translate light into image signals for the brain to process. Enti yen anywen se own a high metra light odenezi na ozima adwene no na adwene kire de iye nua iye light. Enti se wande na ezi amana onto menchire. The optic never carries the signal from the eye to the brain, which interprets them to form visual images. Enti nimpa nanka se nenwo no se onye hudame han na odekama nervous dame intin na dame cord na asem de ko wuom no na dame cord no za ko da kama adwene no na adwene na chechirem de oh iyi oya light iyi oya han enti adwene be chechere de iyi eye han enti light na o de kwe no enti adwene no be interpret enti ampane se encontrol wa adwene ye ya temya be yenzema onse no mfata na oremboa wankesa wunyimpadua ene na hozen na oremboa wonyamesom ene ne kanko na se yefa yen aso ya the ear uses bones and fluid to transform sound waves into sound signals. And it is a yefa yen aso ya ozibewu ena insubia owom ena odan enjejia yete na oji da menjeje no oti ba menye hu de da me soundi weyi oye cow na abim da menjeji oye cow na abim da menjeji oye ban na abim another ban na enjeje. Enti adwene no se aso na mfo dame signal na nkama na on to me interpret. Enti ampodo do baby na se bibia lamba wa adwene mu a etre wa na wa etre wi eflo ho hwe pansi e wa brabom kosi abla ebo hu ni de bibi aba adwene mu ansa na wotum aboa e wo dem kon no emehu interpretation na adwene se baba. And music, laughter, cow honks, all reach the ears as sound waves in the air. And a better endom, a better a solo, and ne car nabim. Ni no sound waves na oziko. I don't know emu. And this oziko. Na adwene interpret adwene chechemu de dame injeje na ete no dame injeje no oye car nezi dame injeje yi oye anwuma wobo enti ono na obekiro mehu enti sa adwene na ncho dame pe na chere entuma interpret adokola osi
Enti se emi na ye botumi ya aboa adwen no e ma adwen na ye na adwuma ye dia no abri hina no or dey make sure there adwen no ye bo control ni ye na ye ma adwen no kwan e ma adwen na nkesa zo ono pia no onye e vetre e wo na mi ye kodo na ye hwe adusua owum e wo ze ye hwe no specialized receptors in the skin send touch to the brain. And to say you for nimpadue so a ye wo nzema o wo nimpadue ni ma oje e for nimpadue ni mu no otomo de ko adwen no emu. Skin consists of 3 major tissues. And to say you for nimpadue na ye bo wu de wunemi ewo akwa ahoro ebasa akwa ahoro ebasa a owo ekol eye the outer abdominis, the middle dermis and the inner hypodermis. Enti demi akwa ahoro ebasa ni hinara ni na boa emma nimpa ne honam no otum oze dame asamfuo no oze kama adwen no ema adwen ne hre nyimpa ne za odo otiase enti ni hina ze kama nyimpa ne nimpadua no ema nimpadua no okode chechre za owo de adwen no ofa enti dame nzeme hinara otwada ewo na mi yehye nso ewo ye nimpadua eho na ye nimpadua no ewo nsonsonda ozebre ewo na mi Mudofa amudo ewuraze mu orange na mezo aba ewiyi ewo ndeze no eho na azekura odem na weti ase ewo adesua yesu mu ire ya bote ne yedadwen yina ide dachi kristo yinanima heaven no obaye yensu ye dia na se heaven wotu wa ye dia so dia ono de martin kana owo ni badua ni mu na omboa mi na ewo ye nyamesom no otwade yifo odinti kweside ye besen behie biem oyankopon hu mobol ongbon ho ban ono wantina ewo kristo zin amen Mrs. Joseph Ishmael Abimensa